看过雨潇的最后一篇日记吗？没有。长大以后要改个名字，不叫雨潇。总把笑脸留给别人，太累了。偶尔也想痛快的哭一哭。如果能长大的话。雨潇一直有自残的习惯，你不知道吗？还是你潜意识里就是想要惩罚他？我没有，我没有想要惩罚任何人。你可以悲伤，甚至绝望，但你如果不想雨潇也躺在那儿的话，你就必须明白你的妻子宋雅迪已经死了。就像雨潇必须知道你爱他，他才能活下去。柯先生，我希望您能明白，死亡这件事是不可逆转的。我们除了接受它，没有别的办法。无论多高超的防腐手段，遗体也总会腐烂。但爱不会啊。缩地真好。没有那么好，就是比什么都不做多做了一点点。I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be